Katana Po Kahindi, Kemei Justice Kipsang, Kemero Maisori Marua, Kimani Francis Kuria, Kimilu Joshua Kivinda, Kingara Simon Nganga, Kiram Moses Gushine, Kitty Richard Ken Chonga. Koech Nelson, Kosgei Hilary Kiplagat, Kwenya Dhuku Zakari, Lentonchoni Jackson Lekumondare, Lochakapong Peter. Luyai Caleb Amisi, Mawadhe Julius Musili, Bai Nimrod Bidhuka, Mizigi Lydia Aika Mnene, Mohamed Ali, Momanyi Isent Obiri, Mogina Jerusha Momanyi, Muchira Maiko Mwangi. Muhanda Helsi Bushile, Muiruri Mudhama Anle, Mukwana Titus Kamala, Muli Fabian Chule, Muliungi Gidi Otemi, Murugara George Gitonga, Muridhania Ridikiri Mugambi,
Mtua Idmas Wekesa Barasa, Mutunga John Kanyuidhia, Mwakuona Danson Mwashako, Mwale Nicholas S. Tindi, Mwalika David Mboni. Mwanyanje Gertrude Mbeyu, Mwirigi John Paul, Nabulindo Peter Oscar, Ndungu George Koimburi, Nganga Alice Wambui. Ngikolong Nicholas Ngikor Nixon, Nguna Charles Ngusia, Njoroge Mary wa Maua wa Idhira, Ntwiga Patrick Munene, Nyamita Mark Ogola. Nyamoko Joash Nyamache, Nyenze Edith Vethi, Nyoro Samson Ndindi, Nzambia Thaddeus Kidhua, Ndengu Paul Musimi. Nzioka Erastus Kivasu, Obara Eve Akinyi, Obo Ruweida Mohamed, Odege Tom Mboya, Odhiambo Elisha Ochieng. Odoyo Okello Jared, Oku Edward Kaunya, Okwome Andrew Adipo, Oluoch Anthony Tom, Omboko Milemba Jeremia. Omwera George Aladwa, Ongili Babu Owino Paul, Onyengo Silvanus Osoro,
Otucho Mary Emaase, Owino John Walter, Owino Martin Peters. Oyula Joseph H. Maye, Paul Abur, Risa Sung. Na mohoro maria maratukinyira mahinahi ni ati Queen wa England ni areketie kuhuruka na tukamenyithia ati akuire ena ukoro wa miaka 96 na akwirire mucii gwake mwena wa Balmo mwena wa Scotland. Queen aciarirwo mwaka-ini wa 1926 na ni atiga thutha ciana ciake 4. Tukamenyithia ati muruwe ogwitwo Prince Charles mauma hamwe nake kuu mucii-ini gwake mwena wa Balmo. Tukirorera mohoro ma CNN. Na muheani wakwa mwerekera ni ukorwo agitunengereria mohoro macio na ndagika itari nyingi kwa ihinda riri tuthie na mbere na kumenya maundu megie Queen wa England uria wahuruka muthenya wa umuthi ahurukira mucii gwake mwena wa Balmo thutha ukorwo akigio ni mwiri kwa ihinda iraya. Tukamenyithia ati arahurukire na miaka 96. Tuguthie na mbere na kumenyithia maundu maria marathie na mbere na kuhanika. Tukamenyithia ati mwana wake Prince Charles, Prince of Wales mauma hamwe nake kuria mucii-ini gwake atanahuruka. Kwa ihinda riri nyambe ndimucokie mwena wa mbunge. Tuguthie na mbere na kumenyithia mohoro maingi megie Queen. Wa Mshomba Gadhoni, Wangaya Christopher Aseka, Wanjiku John Njuguna, Waweru John Kiarie, Were Charles Ongondo, Yegon Brighton Leonard, Yusuf Adan Haji, Elache Beatrice Kadeveresia, Wako Naomi Jilo, Sergon Florence Jematia, Abdi Ali, Abdi Hamis Chome.
Abdirahman Hussein Weitan Mohammed, Abdirahman Mohammed Abdi, Abdullahi Amina Dika, Aburi Donya Doris, Ali Abdisirat Khalif, Barasa Patrick Simiyu, Barongo Nolfason Obadia, Bare Hussein Abdi, Barto Phyllis Jepkemoi, Basil Robert Ngui, Diego Paul Kibichi, na kwa ihinda rĩrĩ tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twĩrorere mohoro ma BBC tumenye ũrĩa kũrathiĩ na mbere maũndũ-inĩ megiĩ gĩkuũ gĩa Queen Elizabeth II ũrĩa ũrekirie kũhurũka mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa wakua na mĩaka 96. And they were no doubt in a meeting with the doctors and the experts when they got there, and indeed the news came fairly soon after their arrival that Her Majesty had indeed passed away at the age of 96. Earlier today, they were saying that she was being kept comfortable in Balmoral. There was no sign of any move to hospital, no sign of any further intervention by doctors in a different kind of facility. All the care was being done at Balmoral itself. And indeed, a few hours later came the very sad news, which will affect many millions of people, that Her Majesty Queen Elizabeth II has died at the age of 96, having lost her husband, Prince Philip, back in 2021. And on the Queen's death, we now have a new king. Prince Charles will become King Charles, possibly, with a consort who will be the Queen Consort, known as Camilla, the Duchess of Cornwall. Buckingham Palace has announced the death of Queen Elizabeth II, the longest-serving monarch in the history of the United Kingdom, and the commanding presence in British public life for more than 8 decades. She died at Balmoral in Aberdeenshire today at the age of 96. The Queen's eldest son, Charles, at the age of 73, has become king. And within the past few minutes, Buckingham Palace released this formal statement. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. We are expecting a statement from the new King fairly shortly. We're also expecting a statement from the new Prime Minister, Liz Truss, who visited the Queen in Balmoral just a couple of days ago and was able to accept the invitation to form a government in that audience, where the Queen was seen to be smiling broadly and looked very focused on the task at hand.
albeit looking rather frail. Well, that was 2 days ago, and yesterday came the news that she was unable to fulfil an appointment with the Privy Council. That's the senior ministers in the new government of Liz Truss. It was to be an online meeting, but nonetheless the Queen was judged to be too tired, and she needed to rest. She wasn't well, and her doctor suggested last evening that that meeting should not be held, and she was resting last night. And by this morning, indeed late morning, the Queen's doctors were clearly very concerned, and that the Queen's condition had deteriorated fairly rapidly. And then by lunchtime we had the statement that her health was causing particular concern. And then we saw the members of the family arriving at Balmoral. And shortly after that, within the past half hour or so, came the formal statement that Her Majesty Queen Elizabeth II has died at the age of 96. You have statements from lots of world leaders. We'll come to them in a second. The President of the Irish Republic, for example, Michael D. Higgins. The Queen visited the Irish Republic back in 2011. She was the first British monarch to visit the Irish Republic. It was a hugely successful meeting. I've got a very warm welcome there. Her Majesty, says President Higgins, served the British people with exceptional dignity. Her personal commitment to her role and extraordinary sense of duty were the hallmarks of her period as Queen, which will hold a unique place in British history. There aren't many who will disagree with that. That's President Michael Higgins of the Republic of Ireland. The Archbishop of Canterbury, Justin Welby, has just issued this statement, which of course will be welcomed by Charles as the new king as well. He says, "May Her late Majesty Queen Elizabeth II rest in peace and rise in glory." Justin Welby, the Archbishop of Canterbury. Na macio nĩ mohoro marĩa makoretwo magĩtũkinyĩra kwa ihinda rĩrĩ atĩ Queen Elizabeth II nĩ arĩkĩtie kũhurũka, ahurũkĩte na ũkũrũ wa mĩaka 96 na tuko tugithie na mbere na kumenyithia maria marathie na mbere kwa ihinda rĩrĩ tugithie na mbere gũkũ bũrũri-inĩ nĩ atĩ Moses Wetangula nĩarĩkĩtie kwĩhĩtithio eta spika wa mbunge 13 gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa ihinda rĩrĩ ambunge no marathie na mbere na gũikia kura magĩetha mũnini wake kana deputy speaker rĩrĩa megũkorwo makĩrĩkia gũtara na gũtangatha no waiyũkia ũhotani wa deputy speaker. Nĩtũgũkorwo tugithie mbunge ĩmwe kwa ĩmwe na nĩtũgũkorwo tukĩmenyithia no wahota. Kwa ihinda rĩrĩ mbica iria ciĩ TV-inĩ yaku nĩ cia gĩthurano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mwena wa mbunge magĩetha hihi no gũkorwo arĩ deputy speaker wa Moses Wetangula. Tugithie na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ ũrĩa ũrarĩ governor wa county ya Kilifi Amason Kingi rĩu nĩwe speaker wa kana wa mbunge ya kana ya Senate. Kingi athurirwo na kura 46 thutha wa Kalonzo Musyoka kwĩyeheria kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩu, nake senator wa Meru Kathuri Murungi nĩwe ũthurĩtwo arĩ mũnini wa speaker. Maseneta amwe wa Azimio nĩ magomeire gĩthurano kĩu. Harun Njoroge wa Maina nĩ aratarĩria. Kuma gũtuĩka mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Magarini na gavana wa kaunti ya Kilifi, rĩu Amason Jeffa Kingi nĩwe spika wa kana wa bunge ya kana ya Senate. Nikiwa nimechaguliwa kama spika wa seneti, Kingi athuretwo nĩ maseneta 46 aingĩ ao marĩ a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza thutha wa arunao maseneta a Azimio kumũrũrũka cikaro-inĩ magĩtetia atĩ Kingi arĩ gavana wa Kilifi arĩ na ciũria cia mũrutĩre wake wa wĩra oririo nĩ maseneta, no karani wa bunge ndanamũria atarĩrie ciũria icio akĩhoya wĩra wa gũtuĩka spika wa Senate. For instance, Senator Mogeni has asked the question, have we been supplied with the integrity documentation of these people who want to be speakers of the assembly? We feel that the clerk did not address the issues that we raised properly. We feel that the clerk was persuaded by the other side.
Kingi athuritwo na kura imwe makiria ya 45 iria irabataranagia mbunge-inĩ ya Senate niguo mundu ahotane gutuika spika mururumo-ini wa mbere, akiranira gutigirira ati unyitaniri wa maseneta na magavana ni uguteithiriria uruti wira wa thirikari cia kaunti. Kenyans are looking forward to New Dawn and expect senators to aggressively defend devolution and county governments better. We must ensure devolution works for the people and accountability is therefore exercised. Nake seneta wa Meru Kathuri Murungi athuritwo gutuika munini wa spika wa bunge ya Senate atari na mundu arang'ethanira nake thutha wa seneta wa Kilifi Stewart Mazayo wa ngwataniro ya Azimio uria nake uranyotagira gutuika munini wa spika kuyeheria ndagika ya muthia. As it seems, we were elected and opposed, and Mr. Speaker, this is a challenge to us because when you are elected overwhelmingly, people have a lot of expectations in you. That trust they have in us, we must really work for them. Amason Kingi athomeire maundu ma watho kuma o muthiaini wa miaka ya 70 kinyagia mwaka-ini wa 1998 cukuru-ini wa maundu ma watho na university-ini ya Nairobi. Thutha ucio miaka 10 kimurutio kuma mwaka-ini wa 2003 kinyagia mwaka-ini wa 2013 agithurwo gutuika mubunge wa Magarini na agitungata ari munini wa minister thirikari-ini ya President Mwai Kibaki na miaka 5 ya muthia agitungata ari minister wa utegi wa thamaki. Miaka 10 iyo yarumirire kuma mwaka-ini wa 2013 agitungata kinyagia mwaka uyu turi ari governor wa mbere wa kaunti ya Kilifi. That have come to hand over. Most of the times people don't hand over, they just disappear depending on the circumstances which they left. I'm happy that though sometimes I worked in very difficult circumstances, but I was able to conclude my tenure as a Speaker of the Senate of the Republic of Kenya. Nake Kathuri Murungi uria wathomeire maundu ma maria maturigicĩirie university-ini wa Egerton kinyagia mwaka-ini wa 1998 na akoretwo ari mutaramu wa maria maturigicĩirie mwaka-ini wa 2013 agithurwo gutuika mubunge wa Imenti ya Muhuro kuria aratungatire kinyagia aratuika seneta wa Meru githurano-ini kiria kiriga agitungata kamiti-ini itiganite cia ubunge hamwe na ya maria maturigicĩirie. Mbere ya guthura spika, maseneta othe 47 aria marathurirwo kaunti-ini ciothe hamwe na 19 aria maramurirwo nimehitithĩtio mbere ya karani wa bunge ya Senate Jeremiah Nyeng'enye mwihitwa-ini wa gutungata muingi na bururi gutia gatiba na kuruta wira wa wofici ya seneta. Ona gutuika bunge no ya Senate yanjiririe cikaro ciayo na njatukano kiria akenya marerigirira kuma kuri miaka 5 ya bunge ni utungata uithiranite na riu kibarua kiria kiri mbere ya maseneta 67 ni kumba kamiti cia gukinyaniria utungata kuri muingi. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku cikaro-ini cia bunge ya Senate jitagwo Harun Njoroge wa Maina. King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother, and as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, "God save the King." The Prime Minister, Liz Truss, who was installed at Downing Street just a couple of days ago, having met the Queen in that audience, really presenting her own tribute with some personal elements in that, but also revealing something which we were hoping to hear either from the Prime Minister or from the Palace, which is that
Charles will be known as King Charles III, Nick, and that is at least confirming the title that he has adopted. Yep, that answers that question. And of course, for him, for Charles, there will be conflicting emotions at this moment. Yeah. There is the great sadness that he refers to in his statement of the loss of his mother. But at the same time, this is the moment when he finally achieves his destiny. He is the oldest and longest serving heir apparent in British history. He will be the oldest person to become king in British history. Previously, the oldest person was William IV, who became king in 1830, aged 64. Well, Charles is 73. And he will know that this is a challenge for anybody to step into the position so successfully occupied for so many years by Elizabeth II. And he has had a long time to think about this. He's never spoken about it publicly because that really would not be appropriate. The only clue he has given is that he fully understands that the role of monarch is different to that of Prince of Wales. So he has assured people that he will not meddle, which is the one great concern that people have had about him. It was the one area in which, one area among many, that the Queen, Elizabeth, was so successful. She understood the limits, what a monarch needed to do, how far a monarch could go. And Charles, one can be confident, also must understand that. So he will reign in his own way, but within the constraints of the constitutional monarchy. So he understands that, though he may, I think, attempt to be a little bit more proactive than the Queen has been throughout, or the Queen was throughout her reign. He, I think, will attempt to use the convening powers. But that, again, that is really all for the future. He will, I think, travel around the country. He will want to establish himself, want to lead the nation's mourning for his mother, now that the reign, the long reign of Elizabeth II has ended. I just want to share again the statement made by the new king. This is the statement by King Charles III, and he says, the death of my beloved mother, Her Majesty the Queen, is a moment of the greatest sadness for me and all members of my family. And Charles goes on, we mourn profoundly the passing of a cherished sovereign and a much-loved mother. I know her loss will be deeply felt throughout the country and the realms and the Commonwealth, and by countless people around the world. And during this period of mourning and change, my family and I will be comforted and sustained by our knowledge of the respect and deep affection in which the Queen was so widely held. A statement by the former Prince of Wales, now King Charles III, because the Prime Minister has confirmed that the Queen, now having died at the age of 96, has been succeeded by Charles and will be known as King Charles III and the Queen Consort, of course, Camilla. Let's go to Downing Street then, where the Prime Minister Liz Truss has just delivered her tribute, and join Chris Mason, our political editor. The Prime Minister certainly wanted to pay tribute to the Queen's long record of service, Chris, but also wanted to, I suppose, introduce a little bit of a personal element, in the sense that she said that the Queen for her had been very much someone who'd inspired her over the years. Yes, that's right, Hugh, and a Prime Minister just 48 hours in office, tasked with finding the words for such a profound moment in our country's history. Just picking out a few of the sentences that struck me in the statement from Liz Truss just a few moments ago. The rock on which modern Britain was built, she reflected about Her Majesty the Queen. Britain is a great country today because of her, and because of her stability and strength, that she encapsulated and personified, the Prime Minister said, the spirit of Great Britain. As you just mentioned in conversation with Nick, the news from the Prime Minister that the King will be known as His Majesty King Charles III
And then the profound solemnity and gravity of those final words from Liz Truss, God save the King. When we look at the change that's now happening, Chris, because clearly there are big implications for Downing Street and government, given the very strong axis that exists between the office of the monarch and the executive and parliament in this constitutional monarchy that we have. What will be happening, do you think, now in terms of the administration in Downing Street? What are the things that they will need to come to terms with, given that we now have a new monarch? It'll be a profound change, a significant change at a time politically of considerable flux. It is, of course, a new team that have moved into Downing Street, not just the Prime Minister, but so many of her senior advisers in the last 48 hours or so, themselves trying to work out how the very heart of British government and the British state on the political side operates. Now, within that and beyond that, in the broader governmental machine, are procedures and protocols in terms of the conversations that take place between Downing Street as an institution and Buckingham Palace, the monarchy, as an institution. But nonetheless, obviously, it's such a profound historical moment. Things will change. A Prime Minister who had just had a single audience with the Queen, that first audience also being her last one. And in future, of course, those audiences, they are gatherings that take place once a week, where the Prime Minister heads to see the monarch and has a period of time privately in their company, knowing in the political world it being the one opportunity where you can talk very candidly to someone without the prospect of it being leaked, that in the future for the Prime Minister will be very different from the one that she might have anticipated, from the one that so many of her predecessors, 14 of her predecessors, have enjoyed, that conversation that they had with the Queen, more recently taking place remotely, traditionally taking place physically at Buckingham Palace, where Prime Minister after Prime Minister, 15 in total including Liz Truss, were able to spend that time with the Queen and tap into a well of knowledge and savvy and wisdom about world affairs that was unprecedented. A stateswoman of a longevity greater than any other on earth. And with that, Prime Ministers would so often reflect in interviews and in their memoirs just how valuable a relationship that was. Firstly, as I say, because it was grounded in that sense of solemnity and privacy, but secondly, because of the wisdom and experience that the Queen was able to bring. Chris, for now, many thanks. Chris Mason, our political editor. And as you can imagine, lots of political leaders are wanting to pay their own tributes. From Scotland, and of course, let's just underline the fact that the Queen passed away at Balmoral in Aberdeenshire. So the First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, has been sharing her response to what's happened today in the Queen's death. She said it was a profoundly sad moment for the UK, the Commonwealth and the world. And then the First Minister goes on to say the Queen's life was one of extraordinary dedication and service. And she said, on behalf of the people of Scotland, I convey my deepest condolences to the King and to the royal family. The First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, with the statement that she issued just a few moments ago. The time is 7:20, and you're watching this extended coverage from BBC News on this very, very sad day, because we are reporting the death of Queen Elizabeth II. Buckingham Palace has announced the death of Queen Elizabeth, the longest-serving monarch in the history of the United Kingdom, and the commanding presence in British public life over a span of 8 decades. She died at Balmoral in Aberdeenshire today at the age of 96. The Queen's eldest son, Charles, at the age of 73, has become King Charles III. Now, within the past few minutes, Buckingham Palace released the formal statement. It said this: the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort
will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. That is the brief statement stating the events of the past hour or so and the fact of the Queen's death at the age of 96 after the longest reign in the history of the United Kingdom. And Nicholas Witchell, our royal correspondent, is with us. By now, Nick, of course, this news will be around the world. And that is why we are seeing, of course, responses from countries as far afield as Japan and the United States, and of course European countries, the European Union. Those tributes will come in. But for the people of the UK, we mentioned earlier that of course we were thinking about the impact on the royal family. Let's dwell then on the impact on the people of the United Kingdom, for whom the Queen has been this symbol, not just of authority, but a symbol of real solidity and of consistency over the years. Taking that symbol away, albeit with a new monarch, King Charles III, who's a very familiar figure, but taking that symbol away will have an effect on people's lives, even those who are not dedicated monarchists. It is a huge loss, and I think many people will find it disorientating, the feeling that this person who has been such a constant presence in the background of their lives, that this person is no longer there. It is hard, really, to take it in, to speak of her in the past tense, to fully appreciate that this reign, this longest reign in British history, is finally over. I mean, so many people over the years have said, we wish she could reign forever, we wish she could go on forever. Well, clearly not possible, but that reign ended this afternoon. At Balmoral, we now have both a new head of state and a new head of government in the Prime Minister. Who could have imagined that within the space of 48 hours? Na macio nĩ mohoro ma BBC na hau kabere Prime Minister wa Ngeretha ogwetwo Liz Truss nĩ ekwarĩtie akĩruta ndũmĩrĩri yake ya kũmenyithia aikari a Ngeretha maũndũ ũrĩa maikaire na tuguthi na mbere na kumenyithia uria kurathi na mbere kwa ihinda rĩrĩ tuthi na mbere na mohoro maitu tũramenyithia atĩ seneta arĩa mehitithĩtio nĩ moretie spika mwerũ Amason Kingi atongorie mbunge no na muoroto wa gwĩkĩra hinya itugĩ cia thirikari cia matũra. Atongoria aya maugĩte marĩ na mwĩhoko na ũtongoria wa Kingi uria kũringana nao nĩwe ũrarĩ mwagĩrĩru makĩria kũrĩ arĩa othe marorĩtie wĩra ũyũ kumana na ũgĩ wake wa ihinda uria umathĩte itura-inĩ iria ciothe ananyitĩrĩra. Gathoni wa Njehia ena riboti makĩria. Maseneta magete na mweke wa kunyita ugeni na gũtũgĩria ũhotani wa spika mwerũ wa Senate Amason Kingi ũrĩa magathĩrĩirie na meranĩire kũmũnyitĩrĩra akĩambĩrĩria wĩra ũyũ wa gũtongoria meri ya Senate. Ndũmĩrĩri-inĩ yao atongoria aya marurumũrĩte ndereti ya mahinya ma mbunge na Senate marĩa matũire mathimanagĩra icoka kuma rĩrĩa ciombirwo thutha wa katiba ya mwaka wa 2010. Because the last 10 years have been years of fighting, Mr. Speaker, for the strength and supremacies and the strengthening of this House. I believe through you and with the Kenya Kwanza team and the leadership of President William Ruto, this House will bring back honor. Coming from across from the other House today, and I'm sure even Honorable Kaduri, is a day when we are going through a Damascus moment. Because I just realized that indeed this is the upper house. Hili ndilo jumba kuu, na jumba kuu litaendelea kufanya maswala ambayo inafanywa katika majumba makuu ya Jamhuri ya Kenya na hata dunia kwa jumla. Maseneta meranĩire kũnyitĩrĩra itugĩ cia thirikari cia matũra na kuona Kingi ararĩ gavana na kũrĩ na atongoria angĩ maratungataga ta magavana mathurĩtwo ta seneta marehoka gũteithĩrĩria kweheria mĩhĩnga ĩrĩa maratũnganire nayo kaunti-inĩ. And with clear understanding of first-hand experience on devolution and Senate with its important role of supporting devolution, Mr. Speaker, sir, we have new hope that devolution is going to really achieve even better than what has happened before. We have a golden opportunity as the senators of this country to truly make devolution work by utilizing
the capital we have in the goodwill of President William Ruto to support devolution. We are looking forward to a moment when we can optimize the use of the county funds, all the devolved funds that are sent to the counties, not just for one county, but for the 47 counties. Atongoria aria manyitete itemi ndereti-ini ya umuthi makomithetie giko kia maseneta mwaho wa Azimio aria maumururukite cikaro-ini ici makimenda manyitirire giturwa kio kia mung'ethaniro na wigirereki. The merry-go-round, the go-round that we have seen this morning was not necessary. Is every minute spent here is spending public funds. I want to appeal to my brothers on the other side that please let us give this institution the seriousness it deserves. Let our colleagues come back to the house. This is not the time to resist. I want to appeal to our colleagues wherever they are. Let them come back. We need to build this nation. They are supposed to be here to come and express themselves. Walking out is disdain to the people that elected them to come here. Speak, make your vote. If you're defeated, accept with grace. We want to see for once that people shall compete, and after the competition, you will shake the hands of the winner and say, you did better than me this time. I am a member of the National Reconstruction Alliance, and I will guard my autonomy jealously. I will vote on issues and on conviction. I will not be whipped to vote on anything. Aria marambiriria utungata ta seneta rita ria mbere maigete mwihoko wao hari spika makienda mwerekera mbere ya mamenyerete na maithiranite mawatho na mitaratara ya Senate. Because Mr. Speaker, if you follow the tradition and the ranks that has been there, we will find out that the new people will never be able to speak because we have to wait for those who have been there to speak. We will strive to do the best in order to also support you in the cause of building and protecting devolution and doing the best for the people of Kenya. Girifotra Inoro TV Jitago Gathoni Wajihia. Rere abunge nyumba-ini cia Senate na bunge ya bururi mehitithitio bunge eno ya 13 ni kuhe kanya gicunje kia bunge aria ni rita riao ria mbere kuingira cikaro-ini ici guku muingi uria wa mathurire metereire kuigwa maundu maria maiguaneire hindi ya gucaria kura magitemanio thiini wa bunge. Karo Kinyugo Mwaura ni atuhaririirie riboti ino na ni araneirie na amwe aria ageni cikaro-ini cia bunge o undu umwe na aria makoretwo iturwa-ini ici thutha wa guikara nja gwa kahinda. Bunge ya 13 ni ihingũrĩire mirango a bunge a bũrũri na maseneta erũ amwe ao marĩ anini makiria kĩmĩaka cikaro-inĩ ici amwe ao maingĩrĩte cikaro-inĩ ici amwe ao maingĩrĩte iturwa-inĩ ici na igeria rĩa mbere angĩ nao makĩhagũra marĩtwa manene marĩa makoretwo ũtongoria-inĩ gwa kahinda gũkũ makĩoya mĩhĩtwa ya kwambĩrĩria wĩra na gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa mathurĩte. Seneta wa Nyandarua John Medho uria uri na ukuru wa miaka 31 ni umwe wa maseneta aria nini makiria kimiaka thiini wa Senate. Rirari rita riake ria keri kugeria kuiyukia giturwa giki guku akiaria ria mbere bunge-ini ya Senate thutha wa kuoya mihitwa akiuga itanya riake inene ni gucenjia uthio wa utongoria wa kaunti ya Nyandarua. Speaker, allow me to also, I am coming also from my lower house. I have been a big and a small man at the County Assembly of Nyandarua. I was working as the personal secretary to the Speaker of the County Assembly of Nyandarua, who is in the Speaker's gallery, James Ndegowa Home. He gave me an opportunity to serve in his office. So you not even have deficiency in your office. I have all the experience that you need from a personal secretary. Mubunge wa kaunti ya Bomet ria kimiaka ari na ukuru wa miaka 24. Chepkorir niwe mubunge wa gatatu wa Bomet akiuga meririria make ni gutemania ndereti ya guthingiriria thirikari iheanage tauro ciothe rukuri airetu othe a cukuru guku bururi-ini.
Uthio ũngĩ mũgeni mbunge-inĩ nĩ wa Jane Njeri ũrĩa ũcagũrĩtwo ta mũmbunge wa kaunti ya Kirinyaga arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 28. Njeri oereire kuma kũrĩ Purity wa Ngũingĩrĩci akiuga nĩ ekũhũthĩra gĩthomo gĩake kĩa watho kũgacĩrithia ndereti cia gĩthomo, wonjoria na ũrĩmi mbunge-inĩ. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Senator wa Kiambu Karũngũ wa Thang'wa na ũrĩa watũngĩtwo nĩ mĩhĩnga ya kweherio kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ nĩ commission ya ithurano IEBC onake nĩ rita rĩa mbere gũcagũrwo mbunge-inĩ ya Senate. Hau kabere akoretwo arĩ mwandĩki wa mohoro o ũndũ ũmwe na MCA wa Gũthukio. I was asked, although nobody is asking, having come from the background of an MCA and having said that this house is going to deliver to the people of Kenya because we understand what devolution is, because we started with it. In future, maybe we should be giving those who come from the village, the first-timers, an opportunity to be the first one to speak at the Senate. Because, Mr. Speaker, if you follow the tradition and the ranks that has been there, we will find out that the new people will never be able to speak because we have to wait for those who have been there to speak. Betty Montet ni ũmwe wa maseneta a Gũthukio rungu rwa kĩama kĩa ODM na arĩa moete mĩhĩtwa ya gũtungata mũingĩ gĩikaro-inĩ gĩa Senate. Mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua ũrĩa weheretie Jeremiah Kĩoni gĩturwa-inĩ gĩkĩ, mũmbunge wa Lamu Monica Muthoni wa ũkũrũ wa mĩaka 30, mũmbunge wa Murang'a Betty Maina, Njoki Njerũ mũmbunge wa Embu gatagatĩ-inĩ kangĩ nĩ amwe a arĩa maraingĩra iturwa-inĩ ici rĩa mbere gũkũ arĩa mamaheire kura metereire kũigua mamwe ma maũndũ marĩa maiguanĩire hĩndĩ ya gũcaria kura magĩtemanio mbunge-inĩ. Senator wa Tana River Danson Mungatana na mũmbunge wa Laikipia pia irathĩro Mwangi Kĩũnjũrĩ nĩ amwe arĩa macokete mbunge thutha wa gũikara nja gwa kahinda. My plea before I leave this floor, Mr. Speaker, is that what Senate has communicated to the nation should be replicated in the formation of the arm of government called the executive, so that we have people, talented people from far-off areas occupying key positions in this new government. Ngĩribotera Inoro TV, Getwo Karo Kĩnyugo Mwaura. Bunge ya 13 ĩrĩ na bunge gakundi arĩa mangetheirwo nĩ macira ma ungumania, hũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ, ona kũrĩ ũrĩ na cira wa ũragani. Gũthurwo kwao kũrumũkĩtie ndereti ya wagĩrĩru wa ateti arĩa marathurwo hatarĩ gũtĩĩa gĩcunjĩ gĩa 6 gĩa katiba kĩgiĩ wĩhokeku na wĩigĩrĩrĩki wa atongoria wa wabici-inĩ cia mũingĩ. Ya gwethurĩra ndĩrĩgorwe mũingĩ ũrarikire irebe-inĩ na gũthura atongoria arĩa maramakenirie kumana na ciĩranĩro ciao hĩndĩ ya kambeini. Amwe ya atongoria aya marĩkĩtie kwĩhĩtithio makuanĩtie thitango cia mĩrigo ya wagararu kwagĩra mũingĩ gĩtĩo. Didmas Barasa wa kĩama kĩa UDA ũrĩa wĩhĩtithĩtio gũtungata itĩna rĩa kerĩ ta mũmbunge wa Kimilili ang'etheirwo nĩ thitango ya kũraga mũrangĩri wa mũng'ethanĩri wake hĩndĩ ya ithurano cia mweri wa kanana. Barasa no arathuthurio nĩ rũhonge rwa kũhũrana ungumania EACC nĩ ũndũ wa gwĩtua mũndũ ũngĩ na kwehe thũmbĩ ya gĩkĩro gĩa captain mbirarũ-inĩ ona atakinyanĩirie gĩkĩro kĩu rĩrĩa atungataga. Oho nĩ acukĩirwo gwĩthondekera certificate ya degree na kũhũthĩra ngari ya CDF kambeini-inĩ ciake. Ũrĩa warĩ afithaa mũnene wa rũhonge rwa KPA gũkũ bũrũri-inĩ Daniel Manduku na akĩhĩtithĩtio thutha wa gũthurwo na tigiti wa kĩama kĩa ODM ta mũmbunge wa Nyaribari Masaba. Manduku arĩ na cira igoti-inĩ agĩcukĩrwo kũheana kandarathi cia Google na gũcũngĩrĩria rũhonge rwa KPA kũrĩrwo nĩ bilioni 1.4. Oho Manduku athitangĩirwo kwananga ciringi milioni 600 rĩrĩa atungataga rũhonge-inĩ rũu atanatiga wĩra mĩaka 3 mĩhetũku. Mũmbunge wa Sirisia John Waluke ũrĩa ũrathurirwo gũtungata itĩna rĩa kerĩ ang'etheirwo nĩ kĩoho kĩa mĩaka 34 njera-inĩ thutha wa kũnyitĩkana na mahĩtia ma kũiya milioni 200 na 900 kuma kũrĩ rũhonge rwa NCPB. Waluke ũrĩa wacokirie cira riko arekereirio na bodi ya milioni 10 na cira wake ũrĩ igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko wetereire gũtuithanio. I, Oscar Kipchumba Sudi, having been elected a member of National Assembly
Mũmbunge wa Kapseret Oscar Sudi ti mwerũ magoti-inĩ na rĩu ang'etheirwo nĩ cira wa gwĩthondekera certificate cia gĩthomo na kũineana kũrĩ commission ya IEBC nĩguo aheo rũtha rwa kũhũranĩra ũmbunge. Sudi ũrĩa kwĩrĩkanaga ndarĩkirie mathomo ma secondary athitangĩirwo gwĩthondekera certificate ya KCSE kuma thukuru wa Highway na certificate ya diploma kuma college ya KIM. Kiumia-inĩ o gĩkĩ Sudi nĩ arang'athirie gwĩkinya igoti-inĩ hĩndĩ ya gũthikĩrĩria cira ũyũ akiuga arĩ na mĩhang'o mĩingĩ ya kũharĩria kwĩhĩtithio kwa President Muthure. Republic of Kenya. Ambunge angĩ arĩa marĩ na maroro nĩ James Gakuya wa Embakasi ya Rũgongo, Johana Ng'eno wa Emurua Dikir gatagatĩ kangĩ. Mr. Speaker, hoja nidhamu. Onayo mbunge ya Senate ndĩtigĩtwo na thutha ndari-inĩ cia atongoria arĩa marĩ na mageca. Alan Chesang ũrĩa wehĩtithĩtio ta seneta wa Trans Nzoia akinyirwo igoti-inĩ mwaka wa 2018 akĩgwetanio na mahĩtia ma kũheana kandarathi ya maheni ya ciringi mirioni 181 na kũgwetania wabici ya William Ruto ũrĩa rĩu nĩ President Muthure. Chesang athitangĩirwo mahĩtia ma kũiya mbeca cia mũingĩ mĩhang'o-inĩ ya kũgũra makĩria ma laptop 2,800 wabici-inĩ ya mũnini wa President. Maseneta angĩ arĩa marĩ na macira igoti-inĩ nĩ Danson Mungatana wa Tana River na kĩama kĩa ODM, Richard Onyonka wa Kisii na kĩama kĩa ODM, hamwe na Samson Cherargei wa Nandi rungu rwa kĩama kĩa UDA. Andũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Thutha wa ambunge kwĩhĩtithio kĩbarũa gĩa kũhingia ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ rĩu kĩrĩ moko-inĩ mao. President Muthure William Ruto ehĩtithĩtio wa kerĩ kiumia gĩũkĩte nĩ akabangana na maspika a mbunge cierĩ cia bũrũri igũrũ rĩa mũthenya ũrĩa megũtabania gĩikaro kĩa mbunge kĩa mbere ya mbunge ya 13. Kũrũgamĩrĩra mũingĩ mbunge-inĩ, kwendekithia na kũhĩtũkia mawatho, gũthũrima tabarĩra cia thirikari nĩ mamwe ma mawĩra marĩa ambunge mathĩirwo ta ũrĩa Njenga wa Wambui aratariria. I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of parliament. Thutha wa ambunge othe 349 kwĩhĩtithio, rĩu matamu ma gũtongoria icigo ciothe cia ũmbunge 290 me moko-inĩ mao. Mũingĩ ũmetereire na kabirũ gũthima kana nĩ mekũhingia ciĩranĩro iria mamerĩire. So help me God. No wĩra ũyũ ndũngĩanjia o nginyagia President Muthure William Ruto ehĩtithio acoke abangane na spika area mbunge ya bũrũri na Senate mũthenya ũrĩa gĩikaro kĩa mbere gĩgatabanio, kwarĩrĩria mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩkũhũthĩra kwendekithia, kũhĩtũkia kana kũgũithia mawatho, oro ũndũ ũmwe na gũthũrima ũrĩa tabarĩra itiganĩte cia thirikari irĩa tabanagio. Na nĩ tũra look forward kana kwĩrirĩria gũkorwo na mbunge gũkorwo ĩrĩ vibrant, ĩno ya 13 ĩkorwo ĩrĩ beta kũrĩ ĩrĩa tũrarĩ nayo. Itũmi rĩrĩa tũngĩnyita thĩinĩ wa gwaka bũrũri wa Kenya na ndĩ mũtongoria wa kĩama gĩa TSP tukĩrana wega ta kĩama tũcokoroke mbunge nĩguo tũkorwo tũrĩ kũrĩa siasa irarĩrio na tũhote kũnyitĩrĩra bũrũri na njĩra tũngĩhota. Kumanagia na haha tũrĩ na bũrũri wa gũthondeka, arĩa maracindirwo, arĩa maracindanire no nginya rĩu tũthiĩ hamwe. Rĩu gũtirĩ timu igĩrĩ, rĩu timu nĩ ĩmwe ya president ũmwe, deputy ũmwe na ithuĩ tũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Tũkũruta wĩra gũkũ mbunge nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria thirikari ya Kenya Kwanza na gũtigĩrĩra ona andũ aitũ marĩa tũramerĩire nĩ twakinyanĩria. Hoka nĩ ũgai wa kĩgĩna. Ambunge aya mararuta wĩra rungu rwa watho wa mwaka wa 2015 wa kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo icigo cia ũmbunge NGCDF. Na matiĩtĩkĩrĩtio kũhutia kana gũtua matua morĩa kĩgĩna kĩu kĩrĩhũthĩkaga. Wĩra wao nĩ kũnyabara kamĩtĩ ĩrĩa yathĩirwo wĩra ũcio ĩrahũthĩra mbeca icio atĩa tabarĩra-inĩ itiganĩte matũũra-inĩ ta gwaka mathukuru, ceceni cia borithi na ũheani wa basarĩ. Fatuma Abdi Jeho. Na kuona ambunge nĩ makoretwo makĩregana na watho ũcio, maitho mothe marorete kana mambĩrĩria cikaro nĩ mekũũcenjia. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui. Na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya cikaro-inĩ cia mbunge kũrĩa ndĩramenyithia atĩ ũtari wa kura nĩ wambĩrĩirie. Getha tũthiĩ na mbere nĩtũrĩa tũkorwo tũkĩmenya deputy speaker kana mũnini wa speaker egũkorwo arĩ o cikaro-inĩ cia mbunge. Sholei. Maalim. Sholei.
Sholay. Maalim. 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 Sholay. Maalim. 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 Sholay. Sholay. Maalim. Sholay. Maalim. Sholay. 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 Maalim. 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 Sholay. 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 Maalim. Sholay. Sorry. Sholay. Maalim. 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 Sholay. Maalim. Sholay. Sholay. Maalim. Sholay. Maalim. Sholay.
Maalim. Sholay. Sholay. Maalim. Sholay. 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 Maalim. Sholay. Maalim. 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 Sholay. Sholay. Maalim. Sholay. Maalim. Maalim. Sholay. Sholay. Maalim. 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 Sholay. Sholay. Maalim. Maalim. Sholay. Maalim. Maalim. Sholay. Maalim. 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 Sholay. 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 Maalim.
معالم شولي معالم شولي معالم they suggested yeah, it was a decision, yeah. معالم 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 شولي 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 معالم معالم شولي 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 معالم شولي 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 and معالم you can see that the box is now empty. Okay, we will proceed to open the next box. Thank you. We will then start. Sholay. Sholay. Maalim. Maalim. Sholay. معالم شولي 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 معالم شولي
Sorry. Yes. Please move behind, Honorable. Yes, thank you very much. Sholay? What would Jared bring to me? No. Sholay? Maalim? 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 Sholay? Maalim? Sholay? 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 Na kwa ihinda rĩrĩ ũtari wa kura kũrĩa mwena wa mbunge no ũrathiĩ na mbere tũgũcokereria wona marĩkia gũtangatha nũ ũhotanĩte. Kwa ihinda rĩrĩ tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ kũrĩa rĩrĩa mĩhang'o ya kwĩhĩtithia ambunge na maseneta ũgũthiaga na mbere mĩena ĩngĩ ya bũrũri kuma na mĩhang'o ya kũhanda macira magoti-inĩ ĩgũthiaga na mbere ahũranĩri amwe a iturwa itiganĩte magĩtetia maumĩrĩra ma ithurano cia mbunge, seneta na gavana. Ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Laikipia ya irathĩro Amin Dedi nĩ ũmwe wa arĩa maratetia maumĩrĩra akĩregana na gũthurwo kwa Mwangi Kĩonjũri, nake mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Narok Moitalel Ole Kenta agĩtetia gũthurwo gwa Patrick Ole Ntutu. Ona Wangũi wa Ngĩrĩche nĩ aratetia gũthurwo kwa gavana Anne Waigũrũ ta ũrĩa Kate Muthoni aratarĩria. Igoti-inĩ rĩa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia nĩkuo mũmbunge wa tene wa Laikipia irathĩro Amin Mohamed ahandĩte cira wa gũtetia ũhotani wa mũmbunge Mwangi Kĩonjũri ũrĩa nowe mũtongoria wa kĩama gĩa TSP. Kugerera wakiri ake, Mohamed arenda igoti rĩteanĩrie ũhotani wa Kĩonjũri na rĩmwanĩrĩre arĩwe wahotanire gĩturwa kĩu, amu kũringana na wĩra wake aiyũkirie ũhotani ceceni-inĩ 100 cia wĩikia wa kura, ĩndĩ mũng'ethanĩri wake Kĩonjũri aiyũkirie ũhotani wa ceceni 91 na koguo abitha wa kũrũgamĩrĩra gĩthurano gĩcigo-inĩ kĩu Tabitha Gathoni ndanĩrĩire maumĩrĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Officials of IBC were highly compromised. They had meetings before, during and after elections, and that is the reason that brought us here today to challenge the outcome of that election. Mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga Wangũi Ngĩrĩche nake eranĩire gũthiĩ igoti-inĩ gũtetia ũhotani wa gavana Anne Waigũrũ ũrĩa waiyũkirie ũhotani na kura 113,488 akĩrũmĩrĩrwo nĩ Ngĩrĩche na kura 105,677. I am not bitter with anybody. I am only going to follow through and make sure the will of the people will not be subverted. We are going to go on, tutafanya petition, tutaendelea. We have enough evidence kwamba kura karibia 51,000 ziliibiwa. Igoti-inĩ inene rĩa Narok nĩkuo mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa gavana na tigiti wa kĩama kĩa ODM Moitalel Ole Kenta ekinyĩtie na wakiri ake makuĩte wĩira wa gũtetia ũhotani wa Patrick Ole Ntutu ũrĩa waiyũkirie gĩturwa kĩa gavana na kura 158,100 kũrĩa nake Kenta arũmĩrĩire na kura 148,270. We can assure our supporters that we are in this to win. They are in this to ensure that victory is reclaimed, to ensure that the people who voted for us actually did what they did because they wanted to do it, and that nobody should ever deny them that right.
Ona muhuraniri wa giturwa gia seneta kaunti-ini ya Narok uria urari gavana Samuel Ole Tunai nieranire guthii goti-ini gutetia uhotani wa Redama Ole Kina. Arutete ndumiriri ino kugerera mutambo wa ukinyaniria. Na kuo kaunti-ini ya Kisii ahuraniri eri a giturwa kia ubunge wa gicigo gia Kitutu Chache ya muhuro aria ni Andrew Maubi wa kiama kia Wiper na Samuel Omwando uria urarugamite na tigiti wa mundu kiumbe ni mahadite cira igoti-ini inene ria Kisii magitetia kwandirwo kwa Anthony Kibagendi ta mubunge mweru. I do not know how many number of votes I got. I do not know, because at the end of the day, let me tell you, I was at a tallying center and there was a lot of violence that I was subjected to, and all these things are being done both by the police and they are being done by the IBC officials and the supporters of one candidate that was purportedly declared the winner. So we've come for a recount and scrutiny. We thought we should be told how many votes we got, clearly counted, and then we walk away. And if there were mistakes, the mistakes be told. Na kuo gicigo-ini kia ubunge gia Kimilili kaunti-ini ya Bungoma, muteti Brian Haemba wa kiama kia DAPK ni athiete igoti-ini gutetia uhotani wa Didmas Barasa uria wanirirwo kuhotana giturwa kiu na kura 26,861 kugerera kiama kia UDA. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Na tugithie na mbere na mohoro maitu ni ati monanio ma urimi ma gitaro gia gatagati wa bururi ni marathie na mbere kaunti-ini ya Nyeri. Arimi makiuga monanio macio ni maramateithia kumahe oge matarare naguo ureithi-ini hau kabere. Martin Munene ni acerete kiharo-ini gia Kabiro-ini kuria monanio maya marathie na mbere na akahariria riboti ino. Kiharo-ini gia Kabiro-ini kaunti-ini ya Nyeri, arimi ojuria na ikari ya gitaro gia gatagati mekinyitie kwamukira githomo kia urimi. Monanio mahubetwo riri-ini gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga agikenerera gucoka kwa monanio maya maria makoretwo marugamite kwa ihinda ria miaka iri. Kwina githomo kingi muno kiri guku mwena-ini wa urimi, mwena-ini wa innovation na maundu mangi maingi maria tweyonera. Undu umwe ingenda kugweta ni ati mundu wa Nyeri utokete show ino gwiciria no nyende gukwira ni urorirwo tondu riria twathiurukaga guku kuri maundu maingi muno tuona githomo kieru twathoma ni tweyonera department nyingi muno na kambuni nyingi muno iri guku. Twahingurire muthenya wa ira mweri 7 na ni tuonete ati andu ni maranyoteirio horo ucio wa guka show. Mwena wa mahiu makigia mweke wa kuona uria magitwarithia urimi wao ta biashara. Ndathoma horo wa mburi na ni ciangenia at least na ndona itime huthira menene ithiria timenene horo wa kurima ng'ombe ngamwira ng'ombe onge mefeed wega kuria ng'ombe-ini ngona ndume imwe iri na kilo 100 ngakore ina kilo 990 na ingiri na kilo 940 ngona urimi wa kurithia nginya nda decide ati wona ndarita ne ngarithia ng'ombe cia iria nigetha nyone kana ngarithia ndume ta icio. Ageni ni makenereire githomo kia urimi wa memera na miti na aria marathomithania na kwendia magikenerera umithio kuma monanio maya. Nindironire kwina miti miega muno ta riu muthuri oni arendia miti miega nindiramugurire ira na riu no ngugure ngi nyone kieni kanu ekure kundu kura gwitagwo Laikipia kura gwitagwo Sorio. Niturona riu ni agirite muno andu ni metikirite kuhanda nigetha twathi tuki-encourage arimi mahote kugura miti iria certified na nigetha makome na ciringi mihuko. Ukiri uguo arimi mari na mieke ya gucemania na athunduri na ikundi cia kuheana ngombo cia kugaciria urimi. Ni tukoretwo tugiteithiriria andu aingi na njira ya kumakombithia maroni na kumathomithia bata wa gusave mbeca nigetha mekurie tondu toria bururi witu hana ni turageria muno kuonia andu bata wa kuiga kanyamu kara kanini marakorwo nako na nigetha onao makorwo makihota kwiganiriria hari muturire wao. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Nyeri njitagwo Martin Munene.
Aikari a matora ma Nderi na Sigona gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu nĩ marateta nĩ kĩrĩa marauga kwagagio nĩ nyamũ cia gĩthaka iria marauga ikoretwo igĩtambũra na kũraga mahiũ mao ũtukũ. Kwa ihinda rĩa mweri ũmwe, mbũri 50 nĩ ciũragĩtwo nĩ nyamũ iria aikari marekũa nĩ ngarĩ, na kwa Mũtomo Gatũndũ ya rũgongo arĩmi marakaya kwagagio nĩ aici a mahiũ. Charles Gĩkunga wa Kariũki aratarĩria. Matora-inĩ ma Nderi, Kari na Ngorio nditũ wodi-inĩ ya Sigona Kikuyu, mũingĩ ũraikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka iria irekũĩrwo gũkorwo irĩ ngarĩ na hiti. Kwa ihinda rĩa mweri ũmwe ũrathira, ng'ondu na mbũri makĩria ma 50 nĩ citambũrĩtwo na kũragwo, arĩmi rĩu magĩtigwo na hathara na gũikara na guoya wao gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ ici. Nyamũ icio nĩ cionekete tondũ nĩgũigua tumia makiuga nĩ maraciona kĩarĩra kĩrĩa irahĩtũka na ciana igĩthekaga, na twĩna ihũri tondũ nĩ tũraigua nginya ngogu nĩ irarĩa nginya ciana. Rĩu niĩ thĩna wakwa mũnene ingĩenda tũteithio tondũ ciana nyingĩ nĩ cigeraga mũtitũ ũrĩa ũtukũ, rĩngĩ thinacara cigĩthiĩ cukuru. Kũringana na ndagĩtarĩ wa mahiũ, nĩ makũranĩte nyamũ ici rĩu makĩenda rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS kũigua kĩrĩro kĩao na kwamba mĩtego ya kũgwatia nyamũ ici. Nyamũ ĩno rĩu ti ũrĩa ngui ĩrũmaga magũrũ, tondũ nĩ tũĩ ngui faina yambagĩrĩria magũrũ ĩkarĩa na gũkũ thutha. Ĩno ĩroka yambĩrĩirie gĩthũri na mũtwe, koguo nĩ kĩndũ ĩra face head on. Ĩno nĩ nyamũ ĩna hinya tondũ ta rĩu mbũri ici ciĩ haha nĩ gwatũrwo ciatũrĩtwo gĩthũri na ĩkaunanga mbaru. Ngui ndĩngĩhota kunanga mbaru, ona no cikorirwo ci ngui 5 ikĩgucanĩria, no ĩno ĩragũtha wega biũ ĩkaunanga mbaru ĩkaruta ngoro. Koguo ĩno nĩ nyamũ ĩna hinya na ĩna stamina, nĩ ĩrahota kũgũtha mbũri ĩyo. Ciarega kũriĩrwo tũkũigua nĩ cianjia kũrĩa ciana kana itũkore nyũmba. Rĩu handũ haha kinya ha kũrĩa andũ kana ciana rĩ, ndĩtikaba twĩtĩkwo mbere. Rĩu niĩ ndaiga twĩtĩkwo nĩ tũkaĩte mũno. Rĩu mũingĩ ũraikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo, kuona marauga nĩ maraciona ikĩriũnga ũtukũ, no makoretwo magĩkaya gũteithio kũrĩa kĩrĩro kĩao gĩtarĩ kĩrakinyĩra arĩa mabatiĩ kũmetĩka. Stia nĩ randĩrĩire mbũri 9 na ngĩgeria gwĩta andũ a wildlife makĩrema, ngĩgeria kuga gwa cibũ gũkĩrema. Nakuo itũra-inĩ rĩa Mũtomo Gatũndũ-inĩ ya mũhuro, aikari marakaya kumana na kuongerereka kwa ũici wa mahiũ, kũrĩa aici aya maiya marathĩnjĩra mahiũ macio gĩthaka-inĩ na gwĩthara na nyama. Ciona ciothe cithĩnjĩirwo gũkũ, rũcinĩ twoka nĩ tũkorire ithĩnjĩirwo gũkũ, mbũri icio ci 7 matiga mĩtwe gũkũ na magũrũ na indo cia nda, na makua ici ingĩona gũtirĩ rwona rũmwe marutire. Nĩ ũici ikarĩte ihinda iraihu mũno, ona okorwo nĩ ngũkũ nĩ irathiĩ mũno, mbũri thungura ndũrĩ kĩndũ ũngĩiga nyũmba. Rĩu ona andũ marakĩũrania kana nĩ ng'ombe mũndũ arĩhingagĩra nyũmba magĩkomaga rumu ĩmwe nayo, nĩ ũrĩa gũgĩthũkire. Rĩu aikari marahoya borithi kũmateithia nĩguo gũikia ngono ekwĩrwo, gũkũ borithi makĩũrio kuongerera mĩriũngo ũtukũ nĩguo kũhukia wĩkinaĩ ũyũ. Tũrenda thirikari yũkĩre na ĩkahota kũhũra paturo gũkũ matũra maya tondũ nĩ gũthũkĩte mũno, mahiũ ma andũ nĩ maraiywo mũno. Tũkwenda atĩrĩrĩ, twĩrwo kana andũ aya me Gatũndũ station Mũtomo nĩ wĩra ũrĩkũ tũrarutĩrwo nĩ thirikari, angĩkorwo indo citũ irora tũkamũneana, tũkaneana andũ arĩa maraiya, tukamatwara station, then kesi inapotelea. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Na twambe tũcoke kũrĩa cikaro-inĩ cia mbunge tũmenye harĩa ũtari wa kura ũkinyĩte. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. Na ucio ni utari urathie na mbere kuria cikaro-ini cia mbunge magetha munini wa spika. Kwa hinda riri hau niho tugutirihira mohoro maitu ma umuthi ma inoro thaa ithatu kagucokeria ngatho ni undu wa utihokera mathaa maku mutawaritu na njira cioko ni Stanley Kinyanjui ni njitagwo Jambi wa Nja ucemanie muthenya wa rucio. Ingĩagithire apurĩte tondũ ndĩna wathe rĩ ciana ciakwa ingĩaciarĩtwo nũ ũguo mami korwo nĩ andeire rĩ ndingĩrĩ haha ndĩ nderagwo nĩ aciari akwa.